Familia moja eneo la Kiambaa, kaunti ya Kiambu, yaomboleza vifo vya watoto wawili walioaga dunia kwenye mkasa wa moto. Mwanamume mmoja huko Embu alilia haki baada ya kudaiwa kuvunjwa mguu na maafisa wa polisi wa kituo cha Makengi kwa kukataa kutoa rushwa. Wakazi wa Githiga, kaunti ya Laikipia, waishi kwa hofu kufuatia ongezeko la ukosefu wa usalama eneo hilo. Na Kenya yapokea zaidi ya dozi 1350 za chanjo ya corona kutoka taifa la Canada. Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, natumai siku yako na kuendea vyema kwa moyo mkunjufu, na kukaribisha kwa taarifa za MBIU ya KTN. Jina langu ni Maria Tuoli. Familia moja kutoka kijiji cha Kawaida eneo bunge la Kiambaa, kaunti ya Kiambu, inaomboleza vifo vya watoto wawili walioaga dunia usiku wa jana kufuatia mkasa wa moto ambao ulianza mwendo wa saa 2:30. Kulingana na Alice Njoki ambaye ni mlezi wa watoto hao, moto huo ulizuka kuanzia chumba cha watoto cha malezi na kusambaa kwingineko na kusababisha watoto hao waliokuwa usingizini kuangamia. Njoki anasema watoto hao walikuwa ni wajukuu wake na kwamba mama yao alitoweka nyumbani na kuacha chini ya ulinzi wake, na sasa anaomba msaada wa hisani. Sasa watoto nilikuwa nimewapea chakula na wakarara. Mmoja wao aliamuka akaona moto ukitoka kwa ceiling ya nyumba. Akatokea kwa dirisha ya nyuma ya nyumba yenye wanalalanga. Akakuja akaniambia, shosho, kuna moto. Nikamuuliza kwa ni moto imetoka wapi? Akaniambia, shosho, sijui bahari moto inatokea. Nikaenda kuangalia moto, nikaona ni moto mkubwa. Nilipiga nduru na watu wakakuja wakatusaidia. Isipokuwa moto ilikuwa kubwa sana. Watoto hawakuweza kutolewa kwa nyumba. Tafadhali saidieni huyu mama. Huyu mama anafuanga maguo, anapewa kibarua mahali anaenda kufanya, ndio hao watoto wake wapate ya kukula. Akona watoto shule, mahali anakaa ni kukoboa. Na kwa sababu Kenya yetu iko na watu wako na uwezo na wako na roho ya utu ya kusaidia. Tafadhali saidieni huyu mama. Tulikuwa hapa jana usiku, tukakuja tukajaribu kusaidia kuzima moto. Tumepiga simu sana na vijana na wenye kijiji walitusaidia sana kuhakikisha kwamba tumezima huu moto. Lakini tungefanya appeal, kuna station ya zima moto iko hapa karibu na sisi. Tungeomba tu county government wa equip hiyo fire station, ndio wakati ajali kama hii inapopatikana tunaweza kukimbia. Ukiangalia distance ya kutoka Karuri mpaka hapa ni kidogo sana. Tunasema pole kwa familia hiyo. Na wakazi wa vijiji vya Kamwenje, Matwiku na Maua kwenye wadi ya Githiga, kaunti ya Laikipia, wanaishi kwa hofu kufuatia ongezeko la ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Kulingana na wakazi hao, wameshuhudia mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa magenge ya watu waliojihami kwa bunduki ambao wanadaiwa kutoka kaunti jirani. Wakazi wameelezea hofu yao baada ya ongezeko la mashambulizi kwa maafisa wa usalama katika eneo hilo kushuhudiwa kwenye siku za hivi majuzi, huku maafisa 7 usalama tayari wakivamiwa ndani ya mwezi mmoja uliopita. Hali hiyo aidha imewatia wasiwasi wafugaji katika eneo hilo ambao wanahofia kwamba mifugo wao wataibwa na magenge hayo ya uhalifu. Baadaye zikipigwa hivi watu hawezi kufanya kazi kwa raia kwa mashamba, kwa sababu watu wameshaingiza hofu na uoga mingi. Usalama umekwisha. Tumekaa zaidi ya miaka 40 tukitabika hapa na wizi. Tuliibwa ng'ombe, busi, hakuna kitu tuko naye. Na sasa hatujui vile tutafanya. Tunajua maneno yetu yote tumepeana kwa serikali. Serikali inajua ile shida tunapitia. Lakini hakuna mmoja anakuja kutusaidia. Kama mnazikia hii mlio tunalia, mfikishie rais wetu Uhuru. Labda hajasikia ama hajajua ile yote tunapitia.
Tume ya haki za kiutawala maarufu kama Ombudsman imetoa changamoto kwa maafisa wa serikali ya kitaifa hususan machifu kukoma kuwazuia raia kupata maelezo na huduma muhimu kutoka afisi zao. Mwenyekiti wa tume hiyo Florence Kajuju anasema machifu wengi wamechelewesha michakato kama vile urithi kutokana na kukwamilia stakabadhi muhimu hadi wapewe hongo. Kajuju aidha anasema serikali nyingi za kaunti haziweki wazi maelezo kuhusu michakato ya ununuzi yani procurement, na hivyo makundi ya kina mama, vijana, makundi spesheli pia yanazidi kukosa fursa za kufaidi zabuni licha sheria kuamuru watengewe zabuni zisizopungua 30%. Mwanahabari wetu Alan Ochanda anaarifu. Tume ya haki za kiutawala maarufu kama Commission on Administrative Justice sasa inasema kuwa itakuwa ikishuka mashinani, na hivi majuzi imekuwa katika kaunti ya Marsabit. Hii leo imekuwa hapa katika kaunti ya Meru, na lamno inasema kuwa ipo haja ya raia au watu mashinani kuweza kufanyiwa uhamasisho kuhusu mbinu za wao kutafuta ili kuweza kupata haki, na wanasema kwamba wengi wa raia mashinani wanataabika sana, hasa ifikapo wakati wa kutafuta pengine huduma katika afisi tofauti, hususan zile afisi za machifu na manaibu wa machifu. Wanasema kwamba hizo afisi mbili, chifu na naibu wa chifu, ni afisi ambazo zina umuhimu mkubwa sana, lakini baadhi ya raia wamekuwa kilalama kuhusu jinsi ambavyo imewawia vigumu sana kuweza kupata stakabadhi muhimu sana katika baadhi ya afisi hizi katika lokesheni tofauti, katika maeneo tofauti nchini. Na hivyo mwenyekiti wa tume hii ya haki za kiutawala ambaye pia ni maarufu kama Ombudsman, ambao kwa sasa inashikiliwa na Bi Florence Kajuju, mwenyewe anasema kwamba watakuwa wakishuka mitaani mashinani kuweza kufanyia uhamasisho wale ambao ni raia ya jinsi ni vipi wanavyoweza kuwa wakifuatilia njia zipi kuweza kuhakikisha kwamba wanapata haki na pia kupata pengine huduma katika afisi za serikali. Government officers in the counties and in the national government are supposed to give them information. They are supposed to serve them even without them demanding for that information. But there are situations where we find, like government officers, for instance, the chiefs, they are not able to release information. Or when someone requires even a letter to be able to institute a succession process, the chiefs are not able to release that information because maybe they want to be given some money to be able to work, or they just want to punish some of these citizens. We also find that you might apply for some documents like registration certificates, whether it's a birth certificate or identification card, and you find there's delay in the delivery of that document. Afisi za serikali ya kitaifa ambazo zimejikita vijijini na katika maeneo mashinani, hususan zile za machifu na manaibu wa machifu zinakumulikwa. Pia zile za serikali za kaunti zimeweza kumulikwa hususan katika zoezi la ununuzi, yani procurement, ambapo sheria inayoongoza zoezi hilo la ununuzi inasema kwamba wale ambao ni makundi ya wanawake, vijana na pia makundi speciali yakiwemo wale walemavu wasiweze kutengewa chini ya 30% ya zabuni zote, yani tenders ya zile kaunti zote 47. Lakini yule ambaye ni mwenyekiti wa tume hii ya haki za kiutawala Ombudsman Florence Kajuju anasema kwamba nyingi ya serikali hizi za kaunti, anasema kwamba zaidi ya kaunti 90% hazijakuwa zikiweka wazi pengine yale maelezo kuhusu zoezi la ununuzi, yani tenders na procurement katika pengine tovuti zao, yani website. Wanasema kwamba baadhi ya kaunti hizi zimekuwa zikigwamilia maelezo haya, na wanasema kwamba wao kama afisi inayosimamia pengine haki kwa umma watakuwa wakichukua hatua mara moja kuweza kuhakikisha kwamba zile serikali za kaunti zinawajibika. Na hivyo wanasema kwamba iwapo zile kaunti zitakuwa zikikaidi, pia watakuwa wakielekea pengine katika kamati za bunge la kitaifa kuweza kuzishurutisha, na pia pengine kumtaka yule ambaye ni waziri wa fedha pengine kuweza kusimamisha mgao wa fedha katika zile kaunti zinazokiuka na kukaidi masharti yanayoongoza zoezi la ununuzi. We have a challenge in as far as the compliance of the 30% procurement is concerned. First of all, because most of the counties do not want to release that information. You realize that according to the access to information law that we are training on today, they are supposed to have that information fed into the websites. But when you go to the websites of almost 90% of the counties, that information is not there. So we want, as we finish the public participation process, we shall do an assessment report that we're going to take to Parliament to show that the counties are not complying
And one of the things that we can do as the Office of the Ombudsman, because the report or the recommendation that we make is binding on the county governments. So if we find that counties or several of them or some of them are not complying with the procurement regulation, then we can advise Treasury not to release money to the counties. We can also declare a public officer unfit to hold office because they have failed to comply with the regulations, with the law that provides that public servants must be able to disclose that information proactively. Ndio baadhi tu ya masuala ambayo ndio changamoto kwa raia vijijini, mitaani na mashinani, na hivyo pengine afisi hii ambayo imekuwa ikitembea katika baadhi ya kaunti kuweza kuhamasisha raia na pengine pia kushinikiza zile serikali za kaunti kuweza kuwajibika na pia zile serikali za kitaifa kuwajibika, afisi za serikali ambazo zipo mitaani na vijijini, mashinani kuweza kuwajibika. Iwapo hilo litakuwa pengine likizingatiwa, basi pengine kwa asilimia fulani raia mashinani watakuwa wakipokea huduma zile na pia kuweza kuafikia haki zao, kwa sababu kumbuka kwamba kikatiba huduma hizi ni haki kwa raia hawa, na iwapo pengine afisi hii itakuwa ikifanya hili asilimia 100%, basi raia watakuwa wakipata huduma hizi na haki zao kama inavyotakikana kikatiba. Na makamishna 4 wa tume ya uchaguzi IEBC walioteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta baada ya bunge kuwaidhinisha hapo jana kwenye kikao maalum wameapishwa hii leo. 4 hao ni Juliana Cherera, Francis Mathenge Wanderi, Irene Cherop Masit na Jaji Abonyo Nyang'aya. 4 hao wameapishwa na Jaji Mkuu Martha Koome. Nafasi hizo ziliachwa wazi baada ya makamishna Roselina Kombe, Margaret Mwachanya, Paul Kurgat pamoja na aliyekuwa naibu mwenyekiti Consolata Maina kujiuzulu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Na mtazamaji, tukiendelea, serikali imepokea zaidi ya dozi 350,000 za aina ya Astrazeneca kutoka Canada ili kuwawezesha Wakenya wengi kupokea chanjo hiyo ya kukabiliana na virusi vya corona. Kulingana na katibu katika Wizara ya Afya Susan Mochache, dozi zaidi za Johnson & Johnson zinatarajiwa kuwasili hapo kesho jioni na zingine zaidi za Moderna zikitarajiwa kuwasili Jumatatu ijayo. Wakenya wengi wanaendelea kupokea chanjo ya corona huku serikali ikihimiza kwamba chanjo ndio funguo za uchumi wa nchi hii. I said earlier, the Ministry of Health has clearly listed all the vaccination sites where people can go and get the vaccine. We've gone further to make this information easily accessible on our ministry website. And in the event that there is any difficulty, we encourage the citizens, please seek these services of knowing where to get your vaccines, either from our website for any additional information, as well as using the 719 hotline, or contact any of the government agencies and medical regulatory bodies that can point you in the right direction. Ladies and gentlemen, as was clearly stated by the Cabinet Secretary in the Ministry of Health, we are working very closely with the private sector. We have made significant strides together in a venture to ensure that collectively we provide vaccines as quickly as possible to the population. And I wish to report to you that through KEPSA, and which my minister had mentioned earlier, they have been able to mobilize $2.4 million, that is 240 million Kenyan shillings, and this money was paid to a dedicated Central Bank of Kenya account, and the money was wired to the African Union, and out of that, we will be expecting to receive 240,000 J&J vaccines by next week.
Na mwanamume mmoja mwenye umri wa makamo kutoka kaunti ya Embu anadai kuvamiwa na kujeruhiwa na afisa mmoja wa polisi baada ya kile anachodai ni kujiondoa kutoka kwa biashara haramu iliyomfaidi afisa huyo. Mwanamume huyo anadai kupigwa na kuvunjwa mguu na afisa huyo baada ya kuachana na biashara ya pombe haramu ambayo anadai ilimfaidi afisa huyo shilingi 2,000 kwa kila siku na kuanza biashara ya bodaboda. Mwanamume huyo sasa anawaomba wahisani kumsaidia kupata riziki, kwani majeraha aliyopata yamemzuia kuendeleza biashara yake ya bodaboda. Hata hivyo, kamishna wa polisi eneo hilo amesema kwamba uchunguzi kuhusu kesi hiyo bado unaendelea, huku shirika la MBIU likiingilia kati. Nikaenda nikakopa pikipiki, nililipa 15,000, nikakopa pikipiki na nikakunja nayo, nikaanza ile biashara. So after kwa ile biashara, yule askari alikasirika. Sababu zile pesa nilikuwa nampatia simpatiangi. Sasa siku moja alinipata mali. Tulikuwa watu kama 5 hivi. Tulikuwa tumekaa. So vile mimi nilimuona na anasindaka akisema atanishika. So nikaona acha niondokee huko, mtu mimi nikaondoka. Hakuwa na haja na mtu mwingine, ni mimi walikimbiza. So mali nienda kuanguka, nilianguka alafu kanikanyanga mguu. So vile aliona mguu umefura. Akaniambia niamuke. Akamsema nitaamukaje na unaona vile umenifanya. Alinivunjia kimuti hapo. Akanirushia akaniambia we amuka twende nikakununulia chupa 2. Mbeleni alikuwa ananisaidia sababu nilikuwa mgonjwa. Wakati huu ni mimi najaribu kumsaidia. Na mimi niko na shinda mingi sana. Sina kitu ile naweza kusaidia. Kile mimi natafuta kidogo ndio naenda kumpatia yeye anjisaidia apate nafuu. Sasa nitafanya nini? Mlalamishi ambaye anasema kwamba kuna afisa wa polisi alimdhulumu, pia tunachunguza hiyo. Na already kulingana na stakabadhi ambayo nimeona, kesi hiyo inafuatwa na polisi na watafuatilia mpaka tujue ni nini kilifanyika. Na kamati ya leba katika bunge la kitaifa imetoa makataa ya wiki moja kwa tume ya kuratibu mishahara nchini SRC kufika mbele ya kamati hiyo kuelezea ni kwa nini haikutia sahihi makubaliano ya mishahara CBA kwa wafanyikazi wa bandari ya KPA huko Mombasa. Akizungumza kwenye kikao na baadhi ya wasimamizi wa KPA pamoja na wadau kutoka hazina ya kitaifa katika hoteli moja Mombasa, mwenyekiti wa kamati ya leba katika bunge la kitaifa aliye pia mbunge wa Mwea wa Shira Josephat Kabinga amesema wamekubaliana kwamba hawataweza kuendelea na kikao chochote endapo tume ya kuratibu mishahara nchini SRC haitakuwa kwenye kikao. Kikao hicho kiliandaliwa kufuatia hoja ambayo iliwasilishwa bungeni na mwenyekiti wa kamati ya uwekezaji katika bunge la kitaifa aliye pia mbunge wa Mvita Abdul Swamad Sharif Nasir. Who does to sign what you have signed? You had the blessings of SRC. That SRC knew the contents. They knew the amount you are going to sign. And then after that, tell us what happened after that. We had a face-to-face meeting with them on 17th May 2021 to address the matter on a face-to-face. Yeah, they acknowledged the fact that we had signed a CBA. They acknowledged the fact that the 10% was given by them. But the other side that maybe they're ignorant about probably is that they were not aware about the tripartite agreement, which is the cardinal foundation for labor relations in Kenya. I think that was the area we have informed them, and they were to look at it and feedback on that. I expected us here to discuss that the percentage given was too low. But if the percentage was agreed on and signed, then the chairman, you'll agree with me that we invited wrong people. We invited wrong people here because the KPA and the workers' union had already agreed and signed the CBA. So the problem here is on implementation. The right people to appear before us here is SRC. To me, I see no case here. If indeed this matter had been arrived at and agreed by both the employer and the union, and the matter was expressly due for registration, why does SRC, even when you look at the law, does SRC have the mandate
Yes, it can advise. But once an agreement has been reached and is due for registration, where does SRC draw its powers in law to reverse? Chair, I would just simply make a suggestion that KPA has no problem. He's stated it almost several times that he has no problem making this payment. The Dock Workers Union have said we have no problem implementing that 2-year. I would strongly recommend, if SRC wants to come, let them argue their case. Once it has already been signed, that has been registered in court, let them bring their case or how they came in after a process has already been done. Na baadhi ya viongozi wa eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya wakiwemo magavana na mawaziri leo wametangaza kubuni muungano wao mpya wa kisiasa ambao unajulikana kama vuguvugu la upya. Viongozi hao pia walimtangaza waziri wa fedha Ukur Yatani kuwa kiongozi wao na wanapopanga kuwa kwenye meza ya majadiliano katika uchaguzi mkuu ujao. Mwanahabari wetu Emmanuel To na mengi zaidi. Huku muda ukiendelea kuyoyoma kabla uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, viongozi wa maeneo mbalimbali nchini wanaendelea kujipanga kwa ajili ya kivumbi hicho. Alhamisi, viongozi wa kaunti za Mandera, Wajir, Isiolo, Lamu, Samburu na zinginezo wakiibuka na agenda yao. This is a region that occupies over close to 70% of the Kenyan landmass with huge resource potential. But our voices as a region has not been coherent. We are going to take ourselves seriously for the benefit of our people, speak in one voice, and ensure the current ongoing discussions will not be left behind. Declare accordingly the formation of a political movement to be known as the UPIA movement. Proclaim that the UPIA movement will unite residents from ASAL areas to articulate a common political position and objectives for the 2022 elections. Viongozi hao wakikariri kwamba wanaunga mkono serikali ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na wandani wake, pia wakitumia fursa hii kumtangaza kinara wao. So you see now, it's not just out of the wellness. It's a group that is leaning towards the initiative by His Excellency President Uhuru Kenyatta, the Right Honorable Raila Amolo Odinga under the handshake, and the Oka group. So it's not an accident, and we are not trying to toy around. We are not in the wilderness. Tunaona kila kabila imeanza kujitenga. Sisi ni wafugaji. Hakuna mtu anataka sisi. Tumeamua kwa President Uhuru kwa sababu ndio anatutaka. Yule ambaye atakuwa flag bearer ya hii movement ni CS Ukur Yatani. Tetesi pia ziliibuka kwamba kulikuwa na mvutano kati ya waziri Yatani na mbunge wa Eldas Aidan Keinan kuhusu aliye na tajriba ya kutosha kuongoza kundi hilo. Lakini kabla hata ya wino kukauka, kundi jingine la viongozi wa kundi la wabunge wa kutoka maeneo ya wafugaji walishuka na pingamizi. Viongozi hao wakikashifu taarifa ya kundi la Yatani wakisema halikuzungumzia masuala nyeti kuhusu fedha na ukame katika kaunti zinazokodolewa macho na kiangazi. Emmanuel To, KTN News, Nairobi. Na wakazi wa miji kadhaa iliyo kwenye barabara kuu ya Embu, Kutus, Kagio na Sagana wanataka idara za usalama za kaunti kuimarisha doria kwenye barabara hiyo ili kuzuia uharibifu wa taa za barabarani. Shirika la kusambaza umeme la Kenya Power lilifanyia ukarabati taa zilizokuwa zimeharibiwa, huku wenyeji wakilalamika kwamba wamekuwa wakihangaishwa na kuibiwa, kunajisiwa na hata kuuawa, uhalifu ambao umekuwa ukitekelezwa kutokana na kutokuwepo kwa miangaza. Isitoshe, wamekuwa wakilazimika kufunga biashara zao kabla ya saa 1 jioni kwa hofu ya kuvamiwa. Tumeona mwangaza pia. Huku Kirinyaga tulikuwa na giza sana, tulikuwa tunatoka mji wa Embu, kuko na mwangaza, tukifika huku tunapata ni giza. Tumenyang'anywa pesa zetu, tunadhokoma mchana, jioni tunanyang'anywa pesa yetu na waragai. Tumeshukuru sana sababu hata kurepiwa, wanawake wamerepiwa sana, watoto wetu wamerepiwa. Kutoka Kagio kutoka Sagana kuja Kagio, ile mataa ilikuwa imeibiwa, na kutoka Kagio mpaka Kemisha pia hiyo tumerudisha na iko sawa sawa.
Hii ingine sasa hapa pia ndio tunaweka saa hii, na tumekubaliana tukiwa wakaaji wa hapa, hatutaruhusu mtu yeyote kuja kupanda hizi vikingi ati ni kutengeneza anatengeneza. Nataka kuongea na DCC wa Mwea na wa Geshogo ya kwamba tukubalie vijana kama 5 wapewe badges. Wao watakuwa wanatembea hapa wakiweka security ya hii mataa, na tukiona mtu yeyote, tuko na namba ya KPLC na namba ya polisi yote ambao wao vijana watakuwa wanaongea. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi mno na kisha nitarejea na taarifa zaidi. Salia papo hapo.